Hi, welcome back to my channel. So hari ni kita nak buat full vlog dekat boat noodle. Some of you guys macam drop me a comment suruh buat full vlog kat boat noodle. Dah lama gila tak makan boat noodle. So if you're interested, please keep watching. Bye bye. Okay, ni pilihan untuk noodle dia. First pilih sup. Dia ada 3 jenis sup and lagi satu dry. Lepas tu pilih nak chicken ke nak beef, and lastly pilih type of noodle you want. Dia either rice noodle which macam mihun tapi a bit kenyal, ataupun springy noodle which is macam Maggi. Jadi lepas korang dah pilih semua, korang boleh tulis kod makanan korang and kuantiti berapa korang nak, macam tu. Lepas tu kalau nak tambah lagi, dia provide banyak kertas, so you guys can tulis je lah dekat situ, macam tu. Dah berapa banyak kali makan kat boat noodle? Ni third time. Third time. Apa yang paling suka kat boat noodle ni? Paling suka dia punya noodle. Paling suka yang patung tani tu. Like sekarang lepas tu like harga dia quite affordable. And paling favourite sangkaya dia. Sedap. Cara dia sediakan you guys punya noodle tu, first dia akan sort out the noodle dalam bowl. Lepas tu dia akan like celur mi tu. Lepas tu dia letak balik dalam bowl. Macam dia repeat lah banyak kali, sebab tu cepat macam tu. Dan dia akan letak kuah dekat bowl tu based on your order. So macam a very efficient lah, senang. Apa yang specialnya dekat boat noodle ni is diorang punya sangkaya. Sangkaya ni terdiri daripada bun, lepas tu ada jam. As you can see, dalam jam tu ada jam pandan, and putih-putih tu I think susu. Lepas tu as you can see, dia bun sangat gebu and lembut, sangat puas hati lah kalau korang order ni. Lepas tu jam dia tak adalah manis sangat, tak muak. So kalau korang not a big fan of sweet things, korang can try this lah. I really recommend it. I order ni patutani, so dalam dia ada chicken ball, lepas tu ada green onion and also kacang. Kalau korang ada allergic kat kacang, I think you can't order this. Okay, yang ni sama juga tapi dia beef, and kalau korang order beef, meatball tu dia akan cut it half, I think sebab dia lagi mahal. Yang lain sama je. Okay, ni menu baru dorang which is dry noodle. Dalam dia sama je macam tadi tapi dia tambah macam crispy apa benda tadi which is sedap. Macam dia tambah elemen lah dalam mi ni. Tapi mi tu sendiri like macam mi dengan kicap je. I think biasa je lah, nothing really special. Okay, ni pun menu baru dekat boat noodle which is prosperity yum. Dia basically tom yum lah tapi tom yum putih. And I think dia ada rasa masak, rasa tom yum macam tu tapi a bit masin. So I don't really like it. Tapi boleh je kalau nak try. Sedap lah. Tapi I'm not the biggest fan of it. I like to makan this way. Kalau I ada benda yang sama, I just dump it into one bowl. Lagi senang nak makan and rasa macam lagi banyak. Okay, diorang ada juga sediakan chili flake and some other tambahan which I tak tahu apa. Kalau korang suka pedas, korang boleh letaklah sini banyak-banyak. So dia akan jadi pedas gila. Macam mana? Okay je, sedap. Sedap lah. Mana paling sedap? Mana paling sedap sangkaya dengan patung tani punya noodle. Yang tom yum tu baru kan? Tu komen sikit. Tom yum tu quite nice lah. Macam like masam sugar. Like, adalah rasa tom yum. Okay, bye. With our food, I think like overall sedap. Sebab I tambah chili tu memang like super pedas. My eyes like watery right now. Lepas tu yang tom yum tu, dia macam masin sikit I think. Tapi okey je. Itu kalau nak try boleh. Tapi I lagi suka yang biasa lah, Pattaya tu. Lepas tu dia punya sangkaya macam biasa favourite all the time. Can be like 5 star. Kalau korang tak pernah makan, korang should try dia punya sangkaya. Lepas tu overall I can give like 4 stars. So if you like my video, please give me a big thumbs up. Jangan lupa comment if you have any suggestion for me to try. And I see you next time. Bye bye.